Okay, so let's see. Hare Krishna. Hare Krishna, can you hear me? Yes, sir. Okay, good. Be with you in a couple minutes. Okay. Why do you put wet things on top of things that are almost dry? Oh, I didn't notice. Something almost right? Well, they were, but you just put a bunch of wet things on top of them. So now they're not. Sorry. Kind of common sense, isn't it? Yeah. Thank you for sending the messages on the chat groups about the. See, there's a big wet spot right here. You know, it's right with you. Hare Krishna, welcome everyone. Харе Кришна, добро пожаловать всем. Just a minute, I'm going to move the computer. Я передвину компьютер. There. Okay, dear, when you're ready. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bala Girivaratari Gopi Jana Bala Girivaratari Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Yashoda Nandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jayavata Madhava Kunja Bihari Jayavata
Radha Kunja Bihare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Gopi Jana Vallabha Girivardhare Yashodanandana Prachachana Vanjana Yashodanandana Prachachana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvacakacharya Storta Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Famous Guru Sri Krishna Chaitanya Purnete Ananta Sri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuro Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatubhyascha kripa sindhubheva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Почитаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 9, Brahma's Prayers for Creative Energy. Глава 9. Молитва Брамы о даровании созидательной силы. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yat Yat Chakarta Chakarta Anga Anga Mat Mat Stotram Stotram Mat Mat Kata Kada Abhyudaya 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 Ankitam Ankitam Yat Yat Ba Ba Tapasi Tapasi Te Te Nishta Nishtha Saha Saha Eshaha Aeshaha Mat Mat Anugrahaha Anugraha Yachchakartanga Matstotram Yachakar Angamastotram Matkata Pyudayan Kitam Matadha Bhudayankitam Yadva Tapasite Nishta Yadvata Pasite Nishtha Saesha Madanugrahaha Saesha Madanugraha Yachchakartanga Matstotram Yachakar Angamastotram Matkata Pyudayan Kitam Madhadha Bhudayankitam Yadva Tapasite Nishta Yadvata Pasite Nishtha Saesha Madanugrahaha Saesha Madanugraha Yachchakartanga Matstotram Yachakar Angamastotram Matkata Pyudayan Kitam Matadha Bhudayankitam Yadva Tapasite Nishta Yadvata Pasite Nishtha Saesha Madanugrahaha Saesha Madanugraha Yachakar Angamastotram Yachchakartanga Matstotram Matadha Bhudayankitam Matkata Pyudayan Kitam Yadvata Pasite Nishtha Yadva Tapasite Nishta Saesha Madanugraha Saesha Madanugrahaha Ilapati Prabhu Yachakартанга Матстотрам Yachchakartanga Matstotram Маткатха Бьюдаян Китам Matkata Pyudayan Kitam Ядва Тапасите Ништха Yadva Tapasite Nishta Saesha Madanуграха Saesha Madanugrahaha Yat Yad that which that which те, которые Chakarta Чакарта performed performed вознес Anga Анга O Brahma О Брахма Matstotram Мастаудрам prayers for me prayers for me молитвы, обращенные ко мне Matkata Маткадаха words regarding my activities words regarding my activities слова, речи, воспевающие мои деяния Abhyudaya Ankitam Авидая Анкитам enumerating my transcendental glories enumerating my transcendental glories, рассказывающий о моем трансцендентном великолепии. Yat Я or that or that, или то, Va да, either either, либо Tapasi тапаси, in penance impenance, аскезы, Te те, your твоя, Nishta ништха, faith faith, вера, Saha саха, that that, то, Eshaha эшаха, all these all this, все это, Mat мат, my моя, Anugrahaha ануграха, causeless mercy causeless mercy, беспричинная милость. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. O Brahma, the prayers that you have chanted praising the glories of my transcendental activities, the penances you have undertaken to understand me, and your firm faith in me,
All these are to be considered my causeless mercy. О Брахма, молитвы, которые ты вознес, прославляя величие моих трансцендентных деяний, аскезы, которые ты совершил, стремясь постичь меня, и твоя непоколебимая вера в меня, все это можно считать плодами моей беспричинной милости. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. When a living entity desires to serve the Lord in transcendental loving service, the Lord helps the devotee in so many ways as the Chaitya Guru or the spiritual master within, and thus the devotee can perform many wonderful activities beyond material estimation. Когда живое существо хочет заниматься трансцендентным любовным служением Господу, Господь, как Чайтя Гуру, духовный учитель сердца, всячески помогает ему, и благодаря его помощи преданный способен совершить много удивительных, невероятных с материальной точки зрения деяний. By the mercy of the Lord, even a layman can compose prayers of the highest spiritual perfection. По милости Господа, даже обычный человек может сложить молитвы, которые будут верхом духовного совершенства. Such spiritual perfection is not limited by material qualifications, but is developed by dint of one's sincere endeavor to render transcendental service. Материальные качества не способствуют достижению духовного совершенства. Они не имеют значения. Его может достичь каждый, кто искренне старается заниматься преданным служением Господу. Anybody know a verse that verifies that statement that Srila Prabhupada just made? Кто-нибудь знает стих, который подтверждает это высказывание Шрилы Прабхупады? I'll read it again. Я снова прочитаю. Such spiritual perfection is not limited by material qualifications, but is developed by dint of one's sincere endeavor to render transcendental service. Материальные качества не мешают достижению духовного совершенства. Достижение духовного совершенства не ограничено этими материальными качествами. Его может достичь каждый, кто искренне старается заниматься трансцендентным служением Господу. What? Did you read the same sentence I read? Yeah. Okay. Anyhow, I quoted the verse. Prabhupada's referring here to a particular verse. Прабхупада здесь ссылается на определенный стих. And I quoted it yesterday in the lecture. И вчера на лекции я его цитировал, этот стих. Anybody remember? Кто-нибудь помнит? Okay, that's all right. It was a long time ago. Ладно. Это было уже давно. Okay, voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. Единственное, что необходимо для достижения духовного совершенства, это искренние усилия, добровольные усилия. That's a really important statement. Это очень важное утверждение. Voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. Добровольные и искренние усилия – это единственное, что требуется для достижения духовного совершенства. Material acquisitions of wealth or education are not considered. Материальные достижения и достоинства, будь то богатство или знание, не играют в этом никакой роли. Okay, any questions or realizations? У кого-то есть вопросы или кто хотел поделиться тем, что осознал? From Bhakti Rasamrita Sindhu. Hmm? You quoted yesterday from Bhakti Rasamrita Sindhu, right? The verse? Yeah. I don't remember where it's from. It's not from Bhagavad Gita, for sure. Not from Bhagavad Gita. It's I forget how it is. But yeah. I know this verse, but I forget how it's It's okay. it's from Bhakti Rasamrita Sindhu. Good chance. Atat Shri Krishna Namadi Nabhaved Grayam Indriyai Sevam Mukhi Jivado Swayameva Spuratyata. One cannot understand the Lord by his blunt material senses. Господа невозможно постичь грубыми материальными чувствами. But when the Lord is pleased by the sincere service of the devotee, then he reveals everything to him. Но когда Господь доволен искренними усилиями преданного, Он сам все открывает ему. Okay, Bhakta Vladdy has a question. Sincere efforts. What's that? Does it mean Yeah. Sincere strictly endeavor. following Sincere the endeavor. principles of
Wait, Hello? wait. It's sincere endeavor, not efforts. It's a little bit different. Okay, word. okay. Sincere endeavor. Does it mean strictly following the rules of sadhana bhakti? Искренние усилия — это значит строго следовать правилам sadhana bhakti? To the best, yeah, strictly following to the best of your capacity. Да, строго следовать настолько, насколько позволяют ваши собственные способности, собственные возможности. And always trying to improve. И всегда стараться стать лучше. Okay? Хорошо? What's the difference between endeavor and effort in this regard? Let's see. Endeavor means you're trying. Effort means the action that you take. Okay. You can look it up later. You see there's a distinction in the English dictionary, okay? Okay. They're very similar and sometimes they're used synonymously, but it's a little bit different. Endeavor means you're trying to do something. And effort means what it is that you do. Fine, thank you. Был Okay. вопрос по поводу английских слов. What's Alexander's question? Hare Krishna, Your Holiness, the meaning of the verse is that everybody, every living entity, does the verse mean that there's no point for any living entity to consider himself God because everything depends on his will, right? Depends on whose will. On the Lord's will. Yeah. Okay. Say in Russian. Харе Кришна, Ваше Святейшество, смысл стиха, что живому существу нет причины считать себя Богом, так как все зависит от воли Всевышнего, правильно? От Его воли. Yeah, what's the point of trying to be God? Да, в чем смысл пытаться быть Богом? God is eternally God. Бог — это вечно Бог, And you're eternally His servant. а вы вечно Его слуга. Congratulations. Поздравляю вас с этим. You are never going to be God. Sorry if that's a big disappointment. Вы никогда не сможете быть Богом. И прошу прощения, если вас это разочаровывает. Okay, anything else? Что-то еще? Okay, we'll stop here. Yeah? Just reminded me this verse reminded me another verse from second canto of Srimad Bhagavatam, where it's about different classes of human race who can achieve the Lord. Different what? Different kind of human race. Kirati Hunandra. Kirata Hunandra Pulinda Pulkasha. Yeah. And Kirata Pulinda Pulkasha. It says that it doesn't matter who you are, you can achieve the highest perfection in spite of. Yeah. There you go. Genetics has nothing to do with it. Yeah, I mean. Дира Прабhu, переведите, пожалуйста, свой раз. Body and it doesn't matter, and other features, body features, it doesn't matter. Right. Yeah, but it didn't say in Russian. Да, то есть это напомнило мне стих из Шримад Бхагаватам, второй песни, не помню. Номер стиха, там сказано, что вот даже Кираты, Пулинды... Кирата Хунандра Пулинда Пулкаша. Да, вот эти вот виды человеческой расы, как бы они могут достичь высшего совершенства. Неважно, то есть происхождение не имеет никакого значения. Где ты родился, кем ты родился, ты можешь достичь этого. Did anybody translate what I said? Да, генетика тут не имеет значения, сказал Махарадж с вами. Huh? Genetics doesn't matter. What's that? Genetics doesn't matter. Yeah. I also said there's no point in becoming God. Do you have that? Yes. Okay. But What?
Valery Prabhu says, also it's important to have a desire to serve the Lord. Также важно иметь желание служить Богу. Not just important, it's indispensable. Не просто важно, это необходимо. Everything is based on desire. Потому что все основано на желании. If you don't have any desire to serve the Lord, good luck. Если у вас нет желания служить Господу, то удачи. Although, by the mercy of the Vaishnavas, you may get instilled with desire to serve the Lord. Хотя по милости вайшнавов, они могут наделить вас этим желанием служить Господу. Because the Vaishnavas are circulating everywhere, making unfortunate people fortunate. Потому что вайшнавы, они повсюду странствуют и делают неудачливых людей очень удачливыми. And that verse to which Dhira Prabhu was referring is a famous verse that Prabhupada quoted a lot. Тот стих, который упомянул Dhira Prabhu, очень знаменитый стих. Прабхупада его сейчас цитировал. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Swami ki jai. Gaur Bhaktavinda ki jai. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Pradesh. Hare Krishna.